લિક્વિડિટીનો સિનારીઓ અત્યારે કેવી રીતનો છે? કારણ કે એક પાસું અહીંયા સૌથી મોટું એક સમજવા માંગીશું કે એફઆઈએસ અને એફપીએસ નું આપણા બોન્ડ માર્કેટની અંદર પણ સારું એવું રોકાણ છે, અને જ્યારે આપણે યુકેના બોન્ડ માર્કેટની સિચ્યુએશન જોઈએ કે પછી યુરોપના બોન્ડ માર્કેટની સિચ્યુએશન જોઈએ તો એને જોતા હવે એવું લાગે છે કે કદાચ આપણા માર્કેટ્સ કરતા ત્યાંના માર્કેટ લુક્રેટિવ ઇન ટર્મ્સ ઓફ યીલ્ડ છે, પણ ઇન ટર્મ્સ ઓફ બોન્ડની સિક્યોરિટીઝના ફ્રન્ટ ઉપરની વાત કરીએ તો યુકેની અંદર હવે જોવા જાવ તો આપણને જે પ્રાઇસિંગનો ડિફરન્સ પડી ચૂક્યો છે એને જોતા કદાચ આપણા માર્કેટ હજુ પણ બોન્ડ માર્કેટ માટે થઈને એક ચોઇસ રહેતા દેખાઈ શકે છે, પણ આઉટફ્લો અહીંયા હજુ આપણને યથાવત દેખાય છે. તો આ ફેક્ટરને આપ કેવી રીતના રીડ કરી રહ્યા છો? જે આઉટફ્લો છે, ઇનફ્લોઝ છે, એના માટેનું લિક્વિડિટીનું કુશનિંગ જે છે તે ગવર્નર સાહેબ હજુ પણ પ્રોવાઈડ કરેલું રાખશે? મારા હિસાબે આરબીઆઈ ઓલરેડી લિક્વિડિટી બહુ ટાઈટ કરી છે. અગર તમે જોશો તો આપણે 10 લાખ કરોડની લિક્વિડિટી સરપ્લસમાં હતા આજથી 6-8 મહિના પહેલા. ત્યાંથી લિક્વિડિટી ખાસી ટાઈટ થઈ ગઈ છે. હમણાં આપણે ન્યુટ્રલ લિક્વિડિટી તરફ ઓલમોસ્ટ વધી ગયા છે. તમારો ઓપરેટિવ રેટ ક્વાર્ટર એન્ડ પર કે એડવાન્સ ટેક્સ આઉટફ્લો આવે છે કે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ આઉટફ્લો આવે, જીએસટી આઉટફ્લો આવે છે, તો તમારો ઓપરેટિવ રેટ બાય ડિઝાઇન એમએસએફ જતો રહે છે. તો અમારા હિસાબે લિક્વિડિટી ઓલરેડી બહુ ટાઈટ થઈ ચૂકી છે. અમારો થોટ પ્રોસેસ વેરી ક્લિયર છે કે ફ્રોમ અ ગ્લોબલ માર્કેટ પર્સપેક્ટિવ આપણે તમારી વાત સાચી છે કે આજે જે 10 યરનો સ્પ્રેડ છે એમાં યુએસ 10 યર ને ઇન્ડિયા 10 યર જોઈએ આપણે કે યુકે નો ગવર્મેન્ટ બોન્ડ જોઈએ ને ઇન્ડિયા ગવર્મેન્ટ બોન્ડ જોઈએ તો આજે સ્પ્રેડ ખાસો કોમ્પ્રેસ છે. બટ આ ફર્સ્ટ ટાઈમ છે આઈ થિંક લાસ્ટ 20 વર્ષની હિસ્ટ્રીમાં કે એના કરતા બે લાંબણ કે આપણે યુએસ ઇન્ફ્લેશન 12 મહિના ઇન્ડિયા ઇન્ફ્લેશન કરતા ઉપર રહ્યું છે. ઇટ્સ બીન મતલબ 12 કન્ઝિક્યુટિવ મંથ્સ કે યુએસ ઇન્ફ્લેશન પ્રિન્ટ્સ આર હાયર દેન ઇન્ડિયા પ્રિન્ટ્સ. તો મારા હિસાબે આપણે બહુ ગભરાવું ના જોઈએ. આપણી સાયકલ સુપર હાઇપર ઇન્ફ્લેશનની છે નહીં હમણાં. આઈ થિંક ઇન્ફ્લેશન મારા હિસાબે ઇન ધ નેક્સ્ટ 6 મંથ્સ 6% નીચે આવશે. 5-5.5 નો એક્ઝિટ આવશે, 5.5 લેવલનો ઇન્ફ્લેશન આવશે બાય માર્ચ 23. તો અમારો થોટ પ્રોસેસ છે કે આરબીઆઈ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ ગ્રોથને ઇમ્પોર્ટન્સ આપીને એ લોકોએ બહુ બધી રેટ હાઇક ઓલરેડી કરી ચૂક્યા છે. રૂપી પર ઇમિડિયેટલી અમારે કોઈ સ્ટ્રેસ દેખાતો નથી કેમ કે રિલેટિવ ગ્રોથમાં ઇન્ડિયાનો ગ્રોથ બધા બાકી અગર આપણે બધા દેશ જોઈ લઈએ, તમે ડેવલપ માર્કેટ જોઈ લો, યુરોપ, યુકે, યુએસ બધા કાઇન્ડ ઓફ રિસેશનમાં જવાની વાત કરે છે નેક્સ્ટ યર. તમે ચાઇના જોઈ લો, બહુ મોટો ઇમ્પેક્ટ છે ઓન ગ્રોથ સ્ટોરી. દે આર સ્લોઈંગ ડાઉન મેસિવલી, બહુ સ્લો ડાઉન છે ત્યાં. તો અગર તમે રિલેટિવ વર્લ્ડમાં જોશો તો ઇન્ડિયન ઇકોનોમી બહુ રિલેટિવ સ્ટ્રોંગ છે, ગ્રોથ એંગલ સારો છે. આજે બી આપણી કન્ઝમ્પશન થીમ કાફી સારી છે, ક્રેડિટ ગ્રોથ ઇન ઇન્ડિયા સારું છે. તો અમારા હિસાબે આરબીઆઈને એટલું ડરવું ના જોઈએ. આરબીઆઈ એન્ડ સ્પેસિફિકલી આઈએનઆર ને તમે પરફોર્મન્સ જોશો તો આઈએનઆર પરફોર્મન્સ હેઝ બીન વેરી વેરી સ્ટ્રોંગ. તમે લાસ્ટ 12-15 મહિનામાં આઈએનઆર ની પરફોર્મન્સ જોશો તો આઈ થિંક આફ્ટર ડેપ્રિસિએશન ઓલ્સો આઈએનઆર સ્ટીલ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ પરફોર્મિંગ કરન્સીઝ. તો અમારો થોટ છે કે આરબીઆઈ હોકેશ રહેશે, હાઇક કરશે, પણ જે એકદમ એક્સટર્નલ સેક્ટર માટે ગભરાટ છે આજે કે ગ્લોબલ બોન્ડ યીલ્ડના હિસાબે આપણી બોન્ડ યીલ્ડ્સ પણ બહુ સેલ ઓફ થવી જોઈએ. અમારો થોટ છે બોલપાક 10-20 બેસિસના ઉપર 760 ના ઉપર, આજે 740 પર ઓલરેડી 10 યર આવી ગઈ છે, 760 ના ઉપર 10 યર જવી ના જોઈએ. ઓકે, તો આ અત્યારે પર્સપેક્ટિવ છે. અને અસીમ સર, ગુડ મોર્નિંગ. આપનો વ્યૂ શું બની રહ્યો છે? માર્કેટ અહીંયા શું એક્સપેક્ટેશન આ પોલિસી પાસેથી રાખી રહ્યું છે? ગુડ મોર્નિંગ. આમ તો દેવાંગભાઈએ ડિટેલમાં વાત કરી, પણ હું એટલું કહીશ કે જે અપેક્ષા છે કે 50 બેઝિસ પોઈન્ટનો વધારો થશે એ કદાચ એક કહેવાય કે કોમન કન્સેન્સસ છે. પણ વિક્રમ, બે વસ્તુ કદાચ હાઇલાઇટ કરવા માંગીશ કે જે આરબીઆઈ નું એક કમ્ફર્ટ લેવલ વોઝ 4 to 6% ઓફ ધી ઇન્ફ્લેશન, અને એમાં ઇન્ટરનલ એઝ વેલ એઝ એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સના કારણસર આપણે જોઈએ છે કે હાયર બેન્ડ ઉપર આપણે ઇન્ફ્લેશન જોઈ રહ્યા છીએ. અને ખાસ કરીને જો એક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સની વાત કરીએ તો લાસ્ટ જે આપણી પાસે ફિગર આવી એમાં જે ઓઇલ એટલે એડિબલ ઓઇલ, રાઈસ, આ બધામાં લગભગ જાન્યુઆરીથી કરીને 22% જેટલો રાઈસ જોવા મળ્યો, અને એ કારણસર ફૂડ ઇન્ફ્લેશન આપણને વધારે જોવા મળ્યું. અત્યારે આરબીઆઈ પાસે એક બહુ મેજર ચેલેન્જ એ છે, એક બાજુ ગ્રોથ અને બીજી બાજુ ઇન્ફ્લેશનને કન્ટેન કરવાનું. આઈ થિંક ટીલ ડેટ થિંગ્સ ડેફિનેટલી ઘણું સારી રીતે મેનેજ થયેલું છે. આપણે લુકિંગ ટુ ધ સર્કમસ્ટન્સીસ આપણે ડિટેલમાં એટલા માટે નથી જતા કે ડેવલપ ઇકોનોમીમાં જે અત્યારે પરિસ્થિતિ દેખાઈ રહી છે એના કરતા વી આર મચ મોર બેલેન્સ. બીજી એક વસ્તુ કહીશ કે અત્યારે આપણે જે એડવાન્સ ટેક્સના કલેક્શન, ડાયરેક્ટ ટેક્સ, ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ, આ જે બધા એક સારા દેખાઈ રહ્યા છે એનું પણ એક પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ દેખાય છે.
ફિસ્કલ ડેફિસિટ પણ કંટ્રોલમાં રહે એવી શક્યતા છે. કારણ છે કે અત્યારે જે એનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે ગવર્મેન્ટ જે પોતાનું બોરોઈંગ નો પ્લાન છે એના કરતા એપ્રોક્સિમેટલી 10,000 crores ઓછા બોરો કરશે. તો મારી દ્રષ્ટિએ એ લેવલે બિલકુલ કમ્ફર્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. એઝ ફાર એઝ આઈ મીન કરંટ એકાઉન્ટ ડેફિસિટ ઇઝ કન્સર્ન, આપણે ચોક્કસ હાઈ ઉપર ચાલી રહ્યા છીએ અને બીકોઝ ઓફ રૂપી ડેપ્રિસિએશન હજી પણ એ પ્રેશર રહેશે. પણ તેમ છતાં પણ 2.8% જે જીડીપી નું પ્રોજેક્શન આવ્યું છે અત્યારે, જે વિચ વોઝ અરાઉન્ડ 3.3%, એટલે વધારે ચોક્કસ છે. પણ જે પ્રિડિક્ટેબલ લેવલ હતું એના કરતા આપણે કમ્ફર્ટ લેવલ ઉપર ચોક્કસ જોઈ રહ્યા છીએ. આઈ થિંક એઝ ફાર એઝ રેટ ઇઝ કન્સર્ન આપણે જોઈએ કે 50 બેસિસ વધી શકે છે. આપણે જોવાનું એ રહે છે કે રિઝર્વ બેંકની ગાઈડલાઈન શું આવે છે એઝ ફાર એઝ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ કન્સર્ન અને જીડીપી ગ્રોથ માટે. 7% જીડીપીની ગ્રોથની આપણે જે વાત કરી રહ્યા છીએ, આઈ થિંક એ રીઇટરેટ કરે એવી શક્યતા મને લાગે છે. ઓનલી થિંગ તમે કમ્પેરિઝન કરશો તો જેમ હમણાં દેવાંગભાઈએ કહ્યું કે ડેવલપ ઇકોનોમી અમેરિકન ઇકોનોમી જે ડબલ ડિજિટ ઇન્ફ્લેશન છે સામે ગ્રોથ ઓછો છે, વેરેઝ ઇન ઇન્ડિયા તમે જોશો તો કમ્પેરેટિવ કરશો તો 7% ઇન્ફ્લેશન અને 7% જીડીપીના રેટ, તો ઓફકોર્સ આ એક બહુ કઈ વેલકમ સિચ્યુએશન નથી, પરંતુ ઇન કમ્પેરિઝન ટુ અધર ઇકોનોમી આપણે ડેફિનેટલી બેટર કરી રહ્યા છીએ. આઈ થિંક ગ્રોથ ઉપરનું ફોકસ વધારે રહે એવી શક્યતા મને આ પોલિસીમાં લાગી રહી છે વિક્રમ. અને ઓવરઓલ જે રીતે અત્યારની સિચ્યુએશન છે મને એમ લાગે છે કે કમ્ફર્ટ લેવલ આરબીઆઈ પાસે પણ છે, કારણ કે ખરીફ પાકનું જે એકરેજ છે એ પણ વધ્યું છે. એટલે બાય લાભ પાંચમ અથવા તો આપણે કઈ દિવાળી પછી જે એડિબલ ઓઇલ માટે સિંગદાણાની ખરીદ, એડિબલ જે ઓઇલ માટેના પણ ભાવમાં ઘટાડો આવે એવી શક્યતા છે. એટલે જે ફૂડ ઇન્ફ્લેશનનું જે પ્રેશર છે એ પણ ઓછું થશે. ક્રૂડનું ઓફકોર્સ ઓછું થયું છે, કારણ કે જે પ્રિડિક્શન આપવામાં આવ્યું હતું એ $100 ભાવ ઉપરથી આપણે કરવામાં આવ્યું હતું અને એના કરતા આપણે નીચા ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે અત્યારે. તો આઈ બિલીવ કે એનર્જી ઇન્ફ્લેશન ગણો કે એડિબલ ઓઇલના કે ફૂડ ઇન્ફ્લેશન ગણો તો થોડું કમ્ફર્ટ લેવલ આવનારા સમયમાં ચોક્કસ દેખાઈ રહ્યું છે. તો આરબીઆઈ એ વસ્તુને ડેફિનેટલી ધ્યાનમાં રાખીને કરશે. મોન્સૂન સારું રહ્યું છે, ડિમાન્ડ સિનેરિયો પણ સારો છે, એટલે એક બેલેન્સિંગ એક્ટ કરવાનો પ્રયત્ન ચોક્કસ આરબીઆઈના ગવર્નર કરશે. ઓકે, તો લેટ્સ સી આપણને આ કેવી રીતનું આઉટલુક અહીંયાથી આપણને બનતું દેખાય છે. અને આ ફ્રન્ટ ઉપર આગળ વાત કરીએ, ગણતરીની મિનિટો બાકી છે અત્યારે આપણે આરબીઆઈના ગવર્નર સાહેબની અહીંયા પોલિસી શરૂ થવા માટે, અને એક્સપેક્ટેશન અહીંયા જે પ્રમાણેના માર્કેટના બની રહ્યા છે, ઓલમોસ્ટ જે ડિક્લાઇન છે એને માર્કેટે અત્યારે ડિસ્કાઉન્ટ કરી લીધું છે. તો આ ડિક્લાઇનને ડિસ્કાઉન્ટ કરી લીધું છે, તો અહીંયાથી હવે ઉપરની તરફના મૂવને આપણે કેવી રીતના જોઈશું એના ઉપર ખાસ આજે આપણું ધ્યાન બનેલું રહેશે, અને કેવી રીતનું અહીંયાથી આપણને એક્શન બનતું દેખાય છે એના ઉપર આપણું ધ્યાન રહેશે. બજાર અત્યારે જો કે અહીંયા આપણને થોડુંક નેગેટિવલી રિએક્ટ કરતું દેખાઈ રહ્યું છે, પણ આ રિએક્શનની વચ્ચે કેવી રીતનો અહીંયાથી ટ્રેન્ડ આપણને બનતો દેખાય છે એના ઉપર ખાસ આપણું ધ્યાન આજે બનેલું રહેશે, અને ક્યાં આપણને બજારની અંદર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બનતી દેખાય છે એ પણ આપણે અહીંયા ખાસ વોચ આઉટ કરવાનું રહેશે. પોલિસી હમણાં આપણે ગણતરીની મિનિટો બાકી છે ડિક્લેર થવા માટે, અને એના ઉપર આપણે જોઈશું કે શું એનાઉન્સમેન્ટ આવે છે એ આપણને વોચ આઉટ કરવાના રહેશે. માર્કેટ અત્યારે પોલિસીના એનાઉન્સમેન્ટ પહેલા થોડું એક નેગેટિવ સાઇડ ઉપરના રિએક્શનમાં આવતું દેખાઈ રહ્યું છે. ઉપરના લેવલ્સ આપણે જોયા હતા ત્યાંથી આપણે એક નીચેની તરફના લેવલ્સ તરફ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. Governor making a statement started on March 27th when we entered the period of the pandemic, and thereafter we have continued with this practice because we have been confronted with, the world has been confronted with one crisis after the other, and this statement by the Governor RBI, where we spell out the details of RBI's assessment of domestic and global situation, I think is an useful communication tool for all the stakeholders and members of the public. That is the feedback we have received. Thank you for all your patience and cooperation in listening to our communication, and please permit me now to go ahead with this time's statement. In the last 2.5 years, the world has witnessed two major shocks: the COVID-19 pandemic and the conflict in Ukraine. These shocks have produced profound impact on the global economy. As if that was not enough, now we are in the midst of a third major shock, a storm arising from aggressive monetary policy actions and even more aggressive communication, especially from advanced country central banks. The necessity of such actions is driven by their domestic considerations, but in a highly integrated global financial system, they inevitably cause negative externalities through spillovers.
The recent rate hikes and forward guidance about further big rate hikes have caused tightening of financial conditions, extreme volatility and risk aversion. All segments of the financial market, including equity, bond and currency markets, are in turmoil across countries. There is nervousness in financial markets with potential consequences for the real economy and financial stability. The global economy is indeed in the eye of a new storm. Despite this unsettling global environment, the Indian economy continues to be resilient. There is macroeconomic stability. The financial system remains intact with improved parameters. The country has withstood the shocks from COVID-19 and the conflict in Ukraine. Our journey over the last 2.5 years, our steely resolve in dealing with the various challenges gives us the confidence to deal with the new storm that we are confronted with at present. Let me now touch upon the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee met on 28th, 29th and 30th September. Based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook, the MPC decided by a majority of 5 members out of 6, and you guessed it right, to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.9% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, stands adjusted to 5.65%, and the marginal standing facility, that is MSF, and bank rate to 6.15%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. I would now like to explain the MPC's rationale for its decisions on the policy rate and the stance. The global economic outlook continues to be bleak. Financial conditions are tightening and recession fears are mounting. Inflation continues to persist at alarmingly high levels across jurisdictions. The enduring effects of the pandemic and the geopolitical conflict are manifesting in demand-supply mismatches of goods and services. Central banks are charting new territory with aggressive rate hikes, even if it entails sacrificing growth in the near term. In this milieu, nervous investor sentiments have triggered a flight to safety. The US dollar has strengthened rapidly to a 2-decade high. Several advanced and emerging market currencies are facing sharp depreciation pressures. Emerging market economies, that is EMEs in particular, are confronted with challenges of slowing global growth, elevated food and energy prices, spillovers from advanced economy policy normalization, debt distress and sharp currency depreciations. Now, against this challenging global environment, economic activity in India remains stable, and that's a very refreshing point. It gives us, that's why in the beginning I said that it gives us the confidence of even dealing with the current challenge which we are confronted with. While real GDP growth in the first quarter this year turned out to be lower than our expectations, nonetheless it was 13.5 and perhaps the highest among the major global economies. So the real GDP growth in the first quarter, the late recovery in Kharif sowing and the comfortable reservoir levels that we have at present, improvement in capacity utilization, buoyant bank credit and government's continued thrust on capital expenditure are expected to support aggregate demand and output in the second half of the current year. Consumer price inflation remains elevated and above the upper tolerance band of the target due to large adverse supply shocks, some firming up of domestic demand
and the spillovers from global markets. The recent correction in global commodity prices, including crude oil, if sustained, may ease cost pressures in the coming months. The continuing geopolitical tensions and nervous global financial market sentiments. In this backdrop, the MPC was of the view that persistence of high inflation necessitates further calibrated withdrawal of monetary accommodation to restrain broadening of price pressures, anchor inflation expectations, and contain the second round effects. This action will support the medium-term growth prospects of our economy. Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.9% and to remain focused on withdrawal of accommodation while supporting growth. Now, let me step back a little and elaborate on our monetary policy stance. Monetary policy had moved from neutral to accommodative stance in June 2019. At that time, repo rate was 5.75%, headline CPI inflation was hovering around 3% and was expected to be in the range of 3.4 to 3.7% in the second half of 1920, and liquidity was in deficit mode with an average daily injection of 0.3 lakh crore in May 2009 under the Liquidity Adjustment Facility, that is LAF. Today, inflation is hovering around 7% and we expect it to remain elevated at around 6% in the second half of this year. Liquidity remains surplus with average daily net absorption of rupees 1.1 lakh crore under the LAF in September 2022, and this is up to 28th September. As government expenditure picks up on the back of high GST and direct tax collections, the system liquidity will go up further. Thus, even as the nominal policy repo rate has been raised by 190 basis points so far, including the increase that we have effected today, the policy rate adjusted for inflation trails the 2019 level. The overall monetary and liquidity conditions therefore still remain accommodative, and hence the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation. I would now like to provide our assessment of growth and inflation, and first let me take up growth. Real GDP grew by 13.5% year on year in the first quarter of this year, this financial year, that is 2022-23. Now this surpassed the pre-pandemic level by 3.8%. This was led by robust growth in private consumption and investment demand. High frequency data for the second quarter indicate that economic activity remains resilient. Private consumption has been holding up. There is sustained revival in urban demand, which should get a further impetus from the unfettered celebration of upcoming festivals after 2.5 years of living with the COVID-19 pandemic. Rural demand is also gaining gradually. Investment demand is picking up and is evident from the robust growth of domestic production and import of capital goods in July and August. Bank credit has grown at an accelerated pace of 16.2% year on year as on September 9th, as against 6.7% during the corresponding period of last year. Total flow of financial resources from banks and non-banks to the commercial sector has improved significantly to rupees 9.3 lakh crore in this financial year so far, that is up to September 9th, from 1.7 lakh crore in the corresponding period of last year. So this year the flow of commercial resources is 9.3 lakh crore compared to last year figure of 1.7 lakh crore for the same period. According to the RBI survey, seasonally adjusted capacity utilization of the manufacturing sector improved from
73% in the fourth quarter of 21-22 to 74.3% in the first quarter of 22-23, and this is in fact the highest level in 3 years. Last time I had given that the decline, I had given the unadjusted capacity utilization which had improved. That's what I had stated in the last monetary policy meeting, but I think it's always better that and that reflected the seasonal pattern. So therefore I think it is always better to look at the seasonally adjusted figures, and that is what I have attempted to provide today. Non-oil, non-gold imports remained resilient, indicating sustained revival in domestic demand. Merchandise exports growth, however, faced headwinds from unsettled external environment. In the supply side, the agricultural sector remains resilient. The monsoon rainfall was 7% above the long period average as on 29th September. Kharif sowing was 1.7% above the normal sown area as on 23rd September. The production of Kharif food grains as per the first advance estimate is only 0.4% below the first advanced estimate of last year. The reservoir levels are at 87% of the full capacity on 29 September as against the decadal average of 77%. This augurs well for the ensuing Rabi crop. Now we decided to provide all these numbers so that there is clear communication about where exactly we stand in the agricultural front. Industrial activity, as reflected in the growth of index of industrial production, slipped to 2.4% in July. India's manufacturing purchasing managers index, that is PMI, the manufacturing PMI, however, indicates sustained expansion at 5.2 in August. Business sentiment, as reflected in the manufacturing PMI, strengthened with the degree of optimism at its highest in 6 years. Service sector indicators point towards strong growth in July and August. Services PMI rebounded to 57.2 in August from 55.5 in July. Business confidence rose to a 51-month high. So I have first provided where we stand with regard to aggregate demand, where we stand with regard to aggregate supply, and within that I have focused on the agricultural sector, the industry sector, and the services sector indicators. Now looking ahead, all these factors should support aggregate demand and activity. The headwinds from extended geopolitical tensions, tightening global financial conditions, and possible decline in the external component of aggregate demand can pose downside risks to growth. Taking all these factors into consideration, which I have just narrated, real GDP growth for the current financial year 2022-23 is now projected at 7%, with second quarter at 6.3%, third quarter at 4.6%, and the fourth quarter at 4.6%, with risks broadly balanced. The growth in the first quarter of next financial year, that is 23-24, is projected at 7.2%. I would now like to focus on inflation. Global geopolitical developments are weighing heavily on the domestic inflation trajectory. Inflation inched up to 7% in August from 6.7% in July. Acute imported inflation pressures felt at the beginning of the financial year have eased but remain elevated across food and energy items. Edible oil price pressures are likely to remain contained on improved supply from key producing countries and measures taken by the government. Going forward, there could be some tapering of selling price increases on account of easing supply conditions and softening of industrial metal and crude oil prices. With services activity showing strong rebound and some improvement in pricing power, risks of higher pass-through to input costs, however, do remain. There are also upside risks
to food prices. Cereal price pressures is spreading from wheat to rice due to likely lower Kharif paddy production. The lower sowing of Kharif pulses could also cause some pressures. The delayed withdrawal of monsoon and intense rain spills in various regions have already started to impact vegetable prices, especially tomatoes. These risks to food inflation could have an adverse impact on inflation expectations. The Indian basket crude oil price was around 104 barrel in the first half of this year, 22-23, and this is the actual number which has been realized. In the first half of this year, the Indian basket price was, the average was around $104 US dollars per barrel. Going forward, we are now assuming it to be $100 per barrel in the second half of this year. Taking into account these factors, the inflation projection is retained at 6.7% for the current year, with second quarter at 7.1%, third quarter at 6.5%, and fourth quarter at 5.8%, with risks evenly balanced. CPI inflation is projected to further reduce to 5% in the first quarter of next financial year, that is 23-24. The extraordinary global circumstances that caused the heightened inflationary pressures have impacted both advanced economies as well as the emerging market economies. India is, however, better placed than many of these economies. If high inflation is allowed to linger, it invariably triggers second-order effects and unsettles expectations. Therefore, monetary policy has to carry forward its calibrated action on policy rates and liquidity conditions consistent with the evolving inflation growth dynamics. It must remain alert and nimble. I would now like to focus on the liquidity and financial market conditions. During the current financial year, the weighted average call rate, that is WACR, the operating target of monetary policy, has increased cumulatively by 196 basis points, that is 196 basis points in a phased manner up to September 28th over March 22. This is in sync with our actions on the SDF and the repo rate. Consequently, interest rates across financial market spectrum have increased, though at varying degrees. Surplus liquidity in the banking system, as reflected in the average daily absorption under the liquidity adjustment facility, that is LAF, including both SDF and the VRRR auctions, moderated to 2.3 lakh crore during August to September, that is during this period of August and September up to 28th September, it moderated to 2.3 lakh crore from 3.8 lakh crore during June-July. So it was 3.8 lakh crore during June-July, and in August-September up to 28th September, the overall system liquidity has moderated to 2.3 lakh crore, and that is evident from the overall LAF position and taking into account both SDF and the VRRR auctions. GST and advance tax payments coupled with forex outflows moderated the surplus liquidity conditions in the third week of September. This necessitated recourse to marginal standing facility by banks and liquidity injection by the Reserve Bank through variable rate repo auctions. And this is exactly in line with what we had said earlier, that the situation, the liquidity situation is constantly monitored, and as and when required, the RBI will conduct fine-tuning operations both to inject liquidity as well as to absorb liquidity. Now, this temporary moderation of surplus liquidity needs to be seen in the context of the large potential liquidity in the system arising from the expected pickup in government spending that usually happens in the second half of the year. Furthermore, drawdown of excess CRR and excess SLR holdings of banks can also augment system liquidity. In my statement of October 2021,
I had stated that the Reserve Bank may complement the fortnightly main operation conducted through 14-day VRRR auctions with 28-day VRRR auctions, depending upon the evolving liquidity conditions. In view of the moderation in surplus liquidity, it has now been decided to merge the 28-day VRRR with the 14-day main auction under VRRR. Consequently, from now on, only 14-day VRRR auctions will be conducted. And as I just mentioned a little while ago, fine-tuning operations of various maturities for absorption as well as injection of liquidity will continue as may be necessary from time to time. During the current financial year up to September 28, the US dollar has appreciated by 14.5% against a basket of major currencies. This has caused turmoil in currency markets across the world. The movement of the Indian rupee has, however, been orderly compared to most other countries. The Indian rupee has depreciated by 7.4% against the US dollar during the same period, that is from 1st April of this year to the date which I just mentioned, that is up to 28th September. So while the US dollar has appreciated by 14.5%, the Indian rupee has depreciated in a very orderly manner by 7.4%. And consequently, it is evident that the Indian rupee has fared much better than several reserve currencies as well as many emerging market and Asian peers. A stable exchange rate is a beacon of financial and overall macroeconomic stability and market confidence. In recent days, there have been divergent views on the exchange rate of the rupee and the adequacy of our forex reserves. Let me set out the overall position once again. First, the rupee is a freely floating currency and its exchange rate is market determined. Second, the Reserve Bank does not have any fixed exchange rate in mind. The Reserve Bank intervenes in the market to curb excess volatility and anchor expectations. The overarching focus is on maintaining macroeconomic stability and market confidence. Our actions have helped in encouraging investor confidence as reflected in the return of capital flows since July. Over the medium term, the primacy of price stability embedded in our flexible inflation targeting framework provides the anchor for exchange rate stability. These are the 2 points which I mentioned. I would now like to mention the third point. Third, our interventions in the forex market are based on continuous assessment of the prevailing and evolving situation from the point of view of the approach which I just explained. The aspect of adequacy of forex reserves is always kept in mind. The umbrella, as I had said earlier, continues to remain strong. During the pandemic, forward guidance gained prominence in Reserve Bank's communication strategy. This was helpful in anchoring market expectations. In a policy tightening cycle, however, it is arduous to provide consistent forward guidance, particularly in a highly uncertain environment. In fact, forward guidance may even destabilize financial markets. Questions are often asked about the peak and terminal rates in a rate hiking cycle or in a rate tightening cycle. Without venturing into any forward guidance which can be hazardous in the present context, I would like to state that our actions will be carefully calibrated to the incoming data and the evolving scenario without being constrained by conventional or any textbook approach to policy making. Let me now focus on the external sector. The current account deficit for the first quarter 2022-23
and that was released last evening, is placed at 2.8% of GDP, with trade deficit at 8.1% of GDP. Various leading indicators, including global PMIs, point to weakening of global growth momentum and downside risks to global trade. India's import growth, though decelerating, outpaced the export growth. Consequently, the trade deficit remained high in July and August. Services exports continued to grow at a robust pace amidst resilient demand for software and business services and modest recovery in travel services. On a balance of payment basis, that is on a BOP basis, for which data were released yesterday, exports of services grew at a robust pace of 35.4% year-on-year during April-June this year. For the same period, remittances rose by 22.6%. The net surplus on exports of services is expected to partly offset the higher trade deficit. So as you can see, both services sectors have grown at a robust pace of 35.4% and remittances have grown by 22.6%, and that is why I am making the statement that the net surplus on exports of services is expected to partly offset the higher trade deficit. From the external financing side, net foreign direct investment, that is FDI, improved to 18.9 billion in April-July this year from 13.1 billion a year ago. Foreign portfolio investors, that is FPIs, have returned to the domestic market with a net inflow of $7.5 billion during July to September after an outflow for 9 consecutive months. India's foreign exchange reserves now stand at $537.5 billion as on September 23rd, and this compares favorably with most peer economies. And this is important, about 67% of the decline in reserves during the current financial year is due to valuation changes arising from an appreciating US dollar and higher rates of higher US bond yields. Incidentally, there was an accretion of $4.6 billion to the foreign exchange reserves on BOP basis during the first quarter of the current financial year. So it may be seen that our market interventions continue to be judicious. India's other external sector indicators, namely the external debt to GDP ratio, net international investment position to GDP ratio, ratio of short-term debt to reserves, and debt service ratio also indicate lower vulnerability as compared with most other major EMEs. In fact, India's external debt to GDP ratio is the lowest among the emerging market economies. In fact, in the final analysis, we remain confident of meeting our external financing requirements comfortably. I shall now announce certain additional measures, and I'll be very brief. There are just about 4 or 5 announcements. The first is that we will release a discussion paper on expected loss based approach for loan loss provisioning by banks. Banks currently follow the incurred loss approach for provisioning of their loan assets, whereby provisions on loan assets are made after the stress has actually materialized. A more prudent and forward-looking approach is the expected loss-based approach, which requires banks to make provisions based on an assessment of the probable losses. As a step towards converging with globally accepted prudential norms, we will issue a discussion paper on the proposed transition for stakeholder comments. The second one relates to discussion paper on securitization of stressed asset framework. The revised framework for securitization of standard assets was issued by the Reserve Bank in September 2021. It has now been decided to introduce a framework for securitization of stressed assets.
This will provide an alternative mechanism for securitization of NPAs in addition to the existing ARC route. A discussion paper on this proposed framework is also being issued for feedback from stakeholders. The third announcement relates to internet banking facility for customers of regional rural banks. Regional rural banks, that is RRBs, are currently allowed to provide internet banking facility to their customers, subject to fulfillment of certain criteria. Keeping in view the need to promote the spread of digital banking in rural areas, these criteria are being rationalized. The revised guidelines will be issued separately. And the final announcement relates to regulation of offline payment aggregators. Online payment aggregators have been brought under the purview of the Reserve Bank guidelines since March 2020. It has now been proposed to extend these regulations to offline payment aggregators who handle proximity or face-to-face transactions. This measure is expected to bring in regulatory synergy and convergence on data standards. Let me now conclude. Daunting challenges confront us at this juncture. The underlying fundamentals of our economy and the buffers built over the years have stood us in good stead. We have taken a series of measures since April 2022, that is in the aftermath of the commencement of the conflict in Ukraine and the kind of spillovers and the global impact it produced. We have taken a series of measures thereafter since April 22 in the backdrop of, as I said, geopolitical tensions, sanctions and supply chain disruptions. We will remain resolute and persevere in our efforts to ensure price stability as well as financial stability while supporting growth. Our policy actions today is a part of our continued efforts in pursuit of these goals. As we celebrate Mahatma Gandhi's birth anniversary in another 2 days, I conclude my statement with Mahatma Gandhi's insightful words, and I quote, "We are wakeful, ever vigilant, ever striving," unquote. Today, despite the gathering clouds over the global economy, the Indian economy inspires optimism and confidence. Thank you. Namaskar. તો અહીંયા આપણે જોયું આરબીઆઈના ગવર્નર સાહેબ તરફથી આપણને પોલિસી અનાઉન્સમેન્ટ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે અને કોઈ મોટા અહીંયા ફોરવર્ડ ગાઈડન્સ આપતા નથી દેખાયા, પણ બે ત્રણ મોટા ફેક્ટર્સ જે આપણને અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે. એક કે અહીંયા લિક્વિડિટી પ્રોવાઇડેશન માટે થઈને કન્ટિન્યુઅસ ફ્રેમવર્કમાં કામ યથાવત રહેતું દેખાય છે અને રૂપિયાને એન્કર્ડ કરવા માટે થઈને અહીંયા તેઓ પોતાના ફોરેક્સ રિઝર્વનો ઉપયોગ કરશે. અધરવાઇઝ અને વોલેટાલિટીને ઘટાડવા માટે આ ઉપયોગ થશે. અધરવાઇઝ અહીંયા આપણે જોઈએ તો રૂપિયાના ફ્રન્ટ ઉપરની જે પ્રાઇસ ડિસ્કવરી થાય છે એને થવાના માટે થઈને વચ્ચે ઇન્ટરવેન કરવા માટેનું આરબીઆઈ ગવર્નરે ક્લિયરલી આ મેન્શન કર્યું છે કે એ આવતું નહીં દેખાય. પ્લસ સૌથી મોટું બીજું એક આજના દિવસના આપણે ટેકઅવેઝ આમાંથી લેવાનું રહેશે એ છે કે જીડીપીના ફોરકાસ્ટ જે છે એ 7.2% લોઅર કરી અને આપણને 7% ઉપર લાવતા દેખાઈ રહ્યા છે અને ક્રેડિટ ગ્રોથની અંદર જે આપણને સુધાર આવતો દેખાઈ રહ્યો છે એને પણ તેઓ અહીંયા ખાસ નોટિસ કરતા દેખાયા છે. તો હવે આ બધા જ ફેક્ટર્સ ઉપર આપણી સાથે માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર અને સિટી યુનિયન बैंकના एन कामाकोड़ी जुड़ाई गया है, एमनी साथे बात करिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर कामाकोड़ी सर आपसे बात करना चाहेंगे, जो अनाउंसमेंट्स हमने आते हुए दिखे हैं और खास करके जो लिक्विडिटी की सफिशिएंट प्रोवाइड करने की बात करी है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और दूसरी चीज ये भी रहेगी कि खास करके जो करेंसी मार्केट के जिसके चलते हुए हम देख रहे हैं कि हमारे ओवरऑल बिजनेसेस एक्सपोर्ट्स उन सबके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, उनको भी यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए जो बात कही है ये दोनों चीजों को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं सर? ये स्पष्ट है वो क्या क्या चीज कर सकता है वो सब अभी सेंट्रल बैंक कर रहा है. दी बहुत सारा लाइक से दी ऑयल प्राइसेस और अनसर्टेनिटीज बिकॉज ऑफ द वार और यूएस इकोनॉमी वो सब जगह वो एक्सटर्नल फैक्टर्स वो डोमेस्टिक फैक्टर्स का प्रॉब्लम कर रहा है. वो इसी वजह से इवन लाइक से दी फॉरेन कैपिटल फ्लाइट हुआ था. वो अभी वो सब चीज करने वो बैलेंस करने के लिए वो क्या क्या चीज अभी पर्टिकुलरली वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीमेंटल अभी कर रहा है. वो ऑल ये सब चीज याद में रख के वो कर रहा है. वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है. वो इंडियन इकोनॉमी का लार्जर
इंटरेस्ट में वो ठीक है, वो एक्सपेक्टेड लाइंस में ही है। वो आपको याद होगा, वो अगला पॉलिसी के समय हम बोल रहा था ये कैलेंडर ईयर के खत्म होने के पहले वो 50 to 75 बेसिस पॉइंट ऊपर होगा करके, वो 50 बेसिस पॉइंट अगर हुआ है। अभी लग रहा है वो आगे ज्यादा इंक्रीज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा करके, अभी वो सब मैक्रो इकोनॉमिक चीज क्यों आज के तरफ कंटिन्यू हो रहा है, होता है तो वो इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट हाइक को ज्यादा होने का चांसेस कम करके अभी लग रहा है। રાઈટ સર, આની સાથે જગદીશજી આપનો પણ એક વ્યૂ લેવા માંગીશું. માર્કેટ અહીંયા એન્ટિસિપેટ કરીને ચાલી રહ્યું હતું કે 50 બેઝ પોઈન્ટનો વ્યાજ દરમાં વૃદ્ધિ થશે, ને બાદ આપણે જોયું તો એક સુધાર પણ આગળ વધતો દેખાયો છે. જે પ્રમાણે આપણા માર્કેટ્સને કોન્ફિડન્સ આપ્યો છે ગવર્નર સાહેબે, આને આપ સર કેવી રીતે જોવો છો? આને લઈને આપણા પરિસ્થિતિમાં જે છે એ સુધાર માટેની વાત આપણે અત્યાર સુધી વાત કરી રહ્યા હતા, એને અત્યારે સર્ટિફાઈડ પણ થતું દેખાઈ રહ્યું છે, તો માર્કેટ આને કેવી રીતના રીડ કરતું દેખાશે? ગુડ મોર્નિંગ વિક્રમ. મને એવું લાગે છે કે બહુ અગત્યની બે ત્રણ વસ્તુ એમને ખાસ કહી છે. એક તો તમે જુઓ તો આ એક જે આરબીઆઈ નો રેપો રેટ છે એ મે મહિનાથી અત્યાર સુધીમાં લગભગ 1.4% જેટલો વધી ચૂક્યો છે. એમને ચિંતા છે ઇન્ફ્લેશનની. એમને કહ્યું કે જુલાઈમાં કદાચ 6.71 જેટલો ઇન્ફ્લેશનનો રેટ હતો, એ ઓગસ્ટમાં ફરીવાર 7% જેટલો પહોંચી ગયો છે. પણ આવનાર દિવસોમાં એટલે કે બાય એન્ડ ઓફ ડિસેમ્બર સુધીમાં એ અગેન 6%ની આસપાસ આવશે. એ અર્થાત કે એમનો જે 4+±2% છે એની નજીક એક આવવાની પૂરી શક્યતા એમને અત્યારે બતાવી છે. એમણે કહ્યું કે સૌથી મોટી ચિંતા મોંઘવારીની છે, પણ સાથે સાથે એમને એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સની પણ બહુ ગણતરી કરી અને કહ્યું કે જે જાતનું રૂપિયામાં ધોવાણ થયું છે એ માત્ર ભારત પૂરતું સીમિત નથી. ઓન ધ કોન્ટ્રરી, જે ધોવાણ થયું છે બીજી કરન્સીની કમ્પેરિઝનમાં આપણે ઘણા સારા છીએ. અને જે જાતની પરિસ્થિતિ અત્યારે છે, અને જે મોન્સૂનની એમને વાત કરી કે 7% અબાઉ ધી એવરેજ મોન્સૂન જે એમને કહ્યું, એ બધાની વચ્ચે ખરીફ ક્રોપની વાત કરી. એટલે જે આપણે ત્યાં સૌથી મોટો જે પ્રશ્ન હોય છે એ વરસાદનો હોય છે કે વરસાદ સમયસર આવશે અને પૂરતો આવશે કે નહીં. ભગવાનની દયાથી આ વખતે પૂરતો વરસાદ છે, જરૂર કરતા બી વધારે વરસાદ છે. એમણે જે વધારો કર્યો છે એ જે છેલ્લી એમની બેઠકમાં 6માંથી 5 જણાએ હા પાડી કે કદાચ મસ્ટ હેવ ડિફર્ડ. અને સાથે સાથે એમણે જે સ્ટેન્ડિંગ ડિપોઝિટ ફેસિલિટી જે છે, જેને આપણે એસટીએફ કહીએ છીએ, અને માર્જિનલ સ્ટેન્ડિંગ ફેસિલિટી છે, એ બંનેમાં પણ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ વધાર્યા છે. સ્ટેન્ડિંગ ડિપોઝિટ ફેસિલિટીનો ભાવ લગભગ 5.65% અને માર્જિનલ સ્ટેન્ડિંગની ફેસિલિટી લગભગ 6.15 થઈ ગયું છે. અત્યારે 5.9 ની આસપાસ છે. કદાચ નેક્સ્ટ પોલિસીમાં જે હવે આવશે, કદાચ ડિસેમ્બરમાં 2 મહિના પછી આવશે, એ વખતે હજી મને એવું લાગે છે 0.35% હજી કદાચ આ રેટનો દર વધારી શકે, અને ધેટ મે રીચ અપ ટુ 6.25%, અને ધેટ મે બી અ ફૂલ સ્ટોપ ફોર ધ ટાઈમ બિંગ. પછી આખા દુનિયાનું સિચ્યુએશન શું છે, જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન કેવી છે, ક્રૂડ ઓઇલનો ભાવ કેવો છે, રૂપિયો કેવી રીતે ડોલરની સામે બિહેવ કરે છે, અને સૌથી અગત્યની વાત જે લોકોના મનમાં બહુ મોટી શંકા હતી કે આપણા ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વ જે ડિપ્લીટ થઈ ગયા છે, એમણે કહ્યું કે દે આર વેરી કમ્ફર્ટેબલ અબાઉટ $5.45 બિલિયન, અને જે થોડું ઘણું કરેક્શન આવ્યું છે બીકોઝ ઓફ ધી ડિવેલ્યુએશન ઓફ રૂપી અગેન્સ્ટ ડોલર. એટલે ઓલ સેડ એન્ડ ડન મને એવું લાગે છે કે ધીસ પર્ટિક્યુલર પોલિસી ભલે એમને એકોમોડેશનમાંથી ન્યુટ્રલમાં લઈ આવ્યા હોય આપણને, પણ એની કઈ ખાસ વિશેષ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. માર્કેટ માટે આઈ થિંક ઇટ્સ અ વેરી પોઝિટિવ પોલિસી ધીસ ટાઈમ. ઓકે, આ સાથે જ અશ્વિન પારેખ એડવાઇઝરીઝના અશ્વિન પારેખ પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. અશ્વિનજી, ગુડ મોર્નિંગ. આપનો પણ એક પર્સપેક્ટિવ એનાઉન્સમેન્ટ જે આવતા દેખાયા છે, એક વસ્તુ જે અહીંયા આપણે જોવાની રહેશે ખાસ કે જેના ઉપર જીડીપીના ફોરકાસ્ટ ઉપર તેમને અત્યારે ડાઉન સાઇડ ઉપર લાવ્યા છે, અને સાથે એમને એક વાત અહીંયા બહુ મહત્વની કરી છે કે ઇમર્જિંગ માર્કેટ જે છે તે અત્યારે જે ડોલરની જે મજબૂતી આવી રહી છે એની સામે અત્યારે બહુ મોટી મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ બંને સ્ટેટમેન્ટને આપ સર કેવી રીતે જોવો છો? આપણા માર્કેટ્સ માટે થઈને, આપણા ડોમેસ્ટિક ફ્રન્ટ માટે થઈને આને કેવી રીતે સમજવા જોઈએ? વિક્રમભાઈ, આપણે આખી પોલિસીને જો જોવા જઈએ તો પહેલા આપણે 3-4 વસ્તુ આપણે આશા રાખતા હતા. પહેલા તો એક વર્ગ એવો હતો કે જે બિઝનેસ વર્ગ કે જે અથવા ઇકોનોમિસ્ટ વર્ગ કે જે કદાચ હોકેશ સ્ટાન્સ, એટલે કે કદાચ રેટ હાઇકનો પણ સાથે સાથે હોકેશ એટલે જે એકોમોડેટિવ સ્ટાન્સ છે એમાંથી ધીરેથી બહાર નીકળીને, તેમ છતાં એમણે ફરીથી એક વખત વિથડ્રોલ ઓફ અથવા તો કેલિબ્રેટેડ વિથડ્રોલ ઓફ એકોમોડેશનની વાત કરી છે. કે એ દ્રષ્ટિએ હજી સુધી સ્ટાન્સ ગ્રોથ તરફ
ઇરિસ્પેક્ટિવ કે ભાઈ ફેડના આટલા બધા રેટનો વધારો ને આટલા બધા રેટના વધારાની આગાહી ઉપરાંત એક પ્રકારનું એમણે બોલ્ડ સ્ટેપ લીધું છે, એક પ્રકારનો આશાવાદ બતાવ્યો છે કે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીના ગ્રોથને લઈને એ કદાચ હોકી સ્ટાન્સ ન લે કદાચ. એટલે મારી દ્રષ્ટિએ વિથડ્રોઅલ, કેલિબ્રેટેડ વિથડ્રોઅલ ઓફ એકોમોડેટિવ સ્ટાન્સ એક પ્રકારનું હજી પણ ગ્રોથને પુશ કરવા માટેનું એક પ્રકારનું એક ક્વાર્ટર આપવા એ તૈયાર છે. એ આપણે પહેલું એક જોઈ શકીએ છીએ. એમને એના બે કારણો બતાવ્યા, પણ એક બે કારણોને લેતા પહેલા વિક્રમભાઈ આપણે એટલું સમજી લઈએ, ત્રણ વસ્તુ ઇન્ટરલિંક્ડ હોય છે હંમેશા કોઈ પણ માર્કેટની અંદર જ્યાં સુધી મોનેટરી પોલિસીનો પ્રશ્ન આવે છે. ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, કરન્સી રેટ અને ઇન્ફ્લેશન. કદાચ તમને આ વખતેની પોલિસીના અનાઉન્સમેન્ટ પરથી એમ લાગે, ખાસ કરીને એમને કરન્સી માટે, રૂપીની પોઝિશન માટેનું જે એમને અનાઉન્સમેન્ટ કર્યું એ પ્રમાણે તો જે નેરેટિવ આવ્યું છે એ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો કે કદાચ રૂપીને એટલે કે આ બેને, ઇન્ફ્લેશનનો કંટ્રોલ અને રેટનું 50 બેઝિસ પોઈન્ટ્સનો હાઇક, ક્યાંક રૂપીને છૂટો મૂકવાની વાત છે કે એમને એવું બતાવ્યું કે ખરું કે ઇટ્સ અ ફ્રીલી ફ્લોટેડ કરન્સી. એટલે એમને એમ કહ્યું કદાચ એટલે આપણે જોશું કે કદાચ આવતા ક્વાર્ટરમાં આપણને એક પ્રકારનું ઇન્ક્રીઝ આપણને જોવા મળે કદાચ, કે ભાઈ વધારે પડતું હાઈ કદાચ જોવા મળે જો બાકીના પરિબળો એમના કન્ડિશનમાં ન રહે. ઇન્ફ્લેશનમાં એમને ખાસ કરીને ઇમ્પોર્ટેડ ઇન્ફ્લેશન આપણે જેને કહીએ ઓઇલનું, એમાં એક પ્રકારની રાહત બતાવી છે. $104 ઉપર રેટ ઉપર આપણે ઇમ્પોર્ટ કરવાની જે એવરેજ રેટ હતો એની જગ્યાએ $100 એમણે કીધું છે. આપણે જોઈ રહ્યા છે કે માર્કેટ કન્ડિશનમાં તો એનાથી પણ થોડું ઓછું છે. એટલે એ દ્રષ્ટિએ મારે હિસાબે ઇમ્પોર્ટેડ ઇન્ફ્લુઅન્સમાં થોડી રાહત છે, ઇન્ફ્લેશનમાં થોડી રાહત છે. ફૂડ ઇન્ફ્લેશનમાં ઓફકોર્સ એમને એક પ્રકારનો શું બતાવ્યો છે કે વેજીટેબલ ફૂડ છે, ખાસ કરીને વરસાદ પછીના સિઝનમાં જે એક પ્રકારનું ઇન્ફ્લેશન એમાં આવતું હોય છે એને એમણે એક પ્રકારની સૂચવણી બતાવી છે, નેરેટિવ બતાવ્યું છે કે કદાચ રાઇઝ થઈ શકે. છતાં ઇન્ફ્લેશનનું ટાર્ગેટ એમણે આવતા વર્ષ માટે તો 5% એટલે કે 3-4 ક્વાર્ટર દરમિયાન, ખાસ કરીને Q1 ની અંદર તો એમણે ઘણું બધું એનું રિડક્શન બતાવ્યું છે. એટલે એ દ્રષ્ટિએ તમે જો 5% બતાવ્યું છે, એટલે ઓવરઓલ 6.7% ઇન્ફ્લેશનનું જે આખા વર્ષનું જે અનુમાન છે એ પણ ફરીથી થોડુંક આશાવાદી છે. આવતા 2 મહિનામાં કે 3 મહિનામાં આ જે વરસાદ પછીનો જે પીરિયડ છે એ જાય પછી આપણને કંઈક નક્કી થાય કે એમનું આ ક્વાર્ટર વિશેનું જે અનુમાન છે 7.1% એ કેટલે સુધી સાચું પડે છે એ આપણે જોવાનું રહ્યું. જ્યાં સુધી ઇકોનોમિક પરિબળોનું એમણે કહ્યું, કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશનનું એમણે એક મહત્વનું કીધું કે એનો રેટ 73% થી 74.3% વધ્યો છે, જે ખરેખર ઇકોનોમી માટે પર્ટિક્યુલરલી સારી નિશાની છે, સારું નરેટિવ છે. એટલે એ દ્રષ્ટિએ ફેન્સી ગેમ આપણે જોઈ શકીએ કે એમને એના આ બધા કારણોને લઈને કદાચ ફક્ત 50 બેઝિસ પોઈન્ટ્સ અને હજી પણ કેલિબ્રેટેડ વિથડ્રોઅલનું સ્ટાન્સ રાખ્યું છે. લિક્વિડિટીનો જ્યાં સુધી પ્રશ્ન છે, 28 દિવસની જે એમની આરઆરઆરની જે એમની પોઝિશન હતી એની સામે એમને 14 ડેઝનું કરી નાખ્યું. એટલે કે કોવિડની પહેલાની જે પરિસ્થિતિ હતી મોરલેસ આપણે ત્યાં પાછા જોઈ રહ્યા છીએ. જ્યાં સુધી લિક્વિડિટીના સપોર્ટનો પ્રશ્ન છે, એમને કેવું ઇન્ડિકેશન પણ કરી દીધું કે 3.8 લાખની જે લિક્વિડિટી, એવરેજ લિક્વિડિટી જે બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં હતી એની જગ્યાએ અત્યારે 2.3 લાખ કરોડ જેટલી આવી છે. એટલે મને લાગે છે કે એમાં વધારે પડતું હવે આપણે ઇન્ટરવેન્શન કદાચ જોઈએ. જે પ્રમાણે લિક્વિડિટી ચાલે અને જે પ્રમાણે એમની એક આશા છે કે જીએસટી કલેક્શન પછી અથવા ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ પછી લિક્વિડિટી કદાચ વધે આવતા ક્વાર્ટરમાં, એમાં આપણે મેજર રાખવાની ગયા. વિક્રમભાઈ, ઓવરઓલ હું તમને એટલું કહી શકું કે ફેડ રેટ્સના જે રીતના ઇન્ડિકેશનો અને બાકીની સેન્ટ્રલ બેન્કોના જે રીતના ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સો વધ્યા છે એની કમ્પેરિઝનમાં મારી દ્રષ્ટિએ થોડુંક ડાવિશ એપ્રોચ છે. આ વખતે ગ્રોથને હજી પણ પુશ કરવાનો એક પ્રકારનો પ્રયોજન છે, તમે જોઈ શકો છો. ઓકે, તો આ અત્યારે આપણને એક પર્સપેક્ટિવ અહીંયા બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. પણ એક પાછું ખાસ અશ્વિન સર આપણી પાસેથી એ સમજવા માંગીશું કે જે ગ્રોથના પર્સપેક્ટિવની અંદર આપણે જે વાત જોઈ રહ્યા છે અને એની સામે અત્યારે આપણે ખાસ કરીને જે બોન્ડ યીલ્ડના ફ્રન્ટ ઉપરનો જે સિનારીઓ આપણને વિદેશી બજારમાંથી આવતો દેખાઈ રહ્યો છે, આ બંને પાસા જે છે તે ખાસ આપણને ઇફેક્ટ કરતા દેખાય છે. ફરી આવું આપણી પાસે અશ્વિન સર, એ પહેલા અત્યારે સુનિધિ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ ફાઇનાન્સના સિદ્ધાર્થ કોઠારી પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. સિદ્ધાર્થ, ગુડ મોર્નિંગ. કેવી રીતે જોવો છો આપ
અત્યારે પોલિસી એનાઉન્સમેન્ટને આપણા ઇકોનોમિક ફ્રન્ટ ઉપરના એક ગ્રોથ માટેનો સારો એવો વિશ્વાસ આપ્યો છે, પણ ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ તરીકે આપણે જોવા જઈએ તો ગ્લોબલ માર્કેટની ઇમ્પેક્ટ આપણા બજાર ઉપર આવવાની છે. આપ આને કેવી રીતે રીડ કરી રહ્યા છો? એટલે જે ડાયરેક્શનલી જે આવી રહ્યું છે અત્યારે એવું છે કે આપણે પોતાનો કોલ બેઝડ ઓન અવર ઓન ફંડામેન્ટલ્સ આપણે નથી લઈ શકી રહ્યા, અને ધીસ ઇઝ પ્યોરલી બેઝડ ઓન કે ભાઈ જે એક્સટર્નલ વલ્નરેબિલિટીઝ આવી રહી છે તે રીતે ગવર્નર સાહેબે જે સ્ટાર્ટ કર્યું કે ભાઈ નાઉ ધ લેટેસ્ટ વન બીંગ ધ કરન્સી વોલેટિલિટી બીંગ ક્રિએટેડ બાય ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇકોનોમિક્સ. તો એ પર્સપેક્ટિવમાં એક શું છે કે નવો રિસ્ક આવી ગયો છે કે જેનું આપણને પણ દિશા અત્યારે મળતી નથી. તો એ પ્રમાણે લોકોએ જે 50 બેઝિસ પોઈન્ટ કર્યું છે મારા ખ્યાલથી એક થોડુંક વધારે પ્રેશર મને લાગી રહ્યું છે, બિકોઝ અધરવાઇઝ આપણું જે એ લોકોનું જે ગ્લાઇડ પાથ જે ઇન્ફ્લેશનનું આપ્યું છે એ આપણું એકદમ પ્રોપર જઈ રહ્યું છે કે લાસ્ટ 2 પોલિસીથી RBI કહે છે કે ભાઈ 6.7% આવશે અને વી આર ગોઈંગ દેર. અમારું ઓન એસ્ટિમેટ એમ લાગે છે કે ભાઈ ગોઈંગ ફોરવર્ડ આપણે ઇન્ફ્લેશન અહીંયાથી ઘણું સબ્ડ્યુટ થાય, because તમે અગર પ્રાઇસીસ બધા જોશો તો ઇન્ટરનેશનલ કોમોડિટી પ્રાઇસીસ બીટ ક્રૂડ કે નેચરલ ગેસ કે ઇવન તમારે આપણે કોટન પ્રાઇસીસ જે છે તમારો જે ક્લોથિંગનું જે ઇન્ફ્લેશન આવી રહ્યું હતું દેટ હેઝ બીન વેરી હાઈ, એટલે ઓલમોસ્ટ ટચિંગ ડબલ ડિજિટ આપણું થઈ ગયું. વિચ આઈ ફીલ કે ભાઈ જે પ્રમાણે દેખાય છે કે ભાઈ પ્રાઇસીસ હેવ કરેક્ટેડ બાય મોર દેન 20 to 30% ફ્રોમ ધ હાઈઝ. તો ઇન દેટ સિનારિયો આપણને એમ લાગે છે કે અહીંયાથી જે ઇન્ફ્લેશન જે છે પિક આઉટ થઈ ગયું છે, બટ આઈ થિંક લેખો કે મે બી નવેમ્બરનો નંબર મે બી લેખો કે ઇવન બિલો 6%. તો આ જે છે આપણે હવે જે જોવાનું છે કે ભાઈ ઇન્ડિયા વિલ બી ધી ફર્સ્ટ ટુ કમ આઉટ ઇન ટુ ધ રિયલ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પોઝિટિવ ટ્રેજેક્ટરી. તો ધીસ વિલ બી સમવેર ઇન લેખો કે Q1 માં આપણે આવી જશું, Q1 2023 માં. તો એ અગર થાય છે તો ઇન્ડિયા સ્ટેન્ડ્સ આઉટ વેરી ટોલ. સો આ આપણે જે ડિફેન્સ એક આપણે હાયર રેટ કરીને કર્યું છે, બટ આઈ ફીલ ઇટ વિલ બી લાઈક કે વેરી સૂન લાઈક આઈ વિલ નોટ બી સરપ્રાઇઝ કે અહીંયાથી આપણે બહુ વધારે રેટ ડિલિવર કરવા પડશે કે નહીં, વિલ બી મેટર ઓફ ટાઈમ, બિકોઝ જે રીતે CAD-ના નંબર્સ જે આવ્યા છે કરંટ એકાઉન્ટ ડેફિસિટનો જે અમારો ઓન એસ્ટિમેટ હતું 30.3 બિલિયન એના સમયે 24 બિલિયન આવ્યો છે. તો દેટ સજેસ્ટ કે ભાઈ BOPમાં એટલો પ્રેશર નથી. તો જે રીતે જગદીશભાઈ પણ પેલા બોલ્યા કે ઇટ ઇઝ મોર અબાઉટ દેટ લેવલ એઝ ગવર્નર હાઇલાઇટેડ કે 67% ઇઝ બીકોઝ ઓફ રિવેલ્યુએશન. સો ડોમેસ્ટિકલી લેખનો કે આપણે બહુ ટોલ ઓર્ડરમાં છીએ, અને લેખનો કે દેટ ગિવ્સ ધ સેન્સ કે યસ there is લેખનો કે ઇન્ડિયા રિમેન્સ લોટ એટ્રેક્ટિવ, જસ્ટ દેટ વી હેવ ટુ હોલ્ડ અપોન. અને આપણે આ જે છે નેક્સ્ટ લેખનો કે ટિલ ધ ટાઈમ ધીસ stabilizes. આપણે if we are sailing through this, I think લેખનો કે it will be a great opportunity. So અત્યારના જે yield છે આજે જે રીતે સવારના પણ હતા, I think like it went close to 7.37 on the 10 year, 7.26 નું, અને that has come down. So the market was very well prepared કે ભાઈ 50 basis point તો રેટ હાઇક આવવાનું જ છે. તો એ અગર આવ્યું છે અગર મારું એમ એક્સપેક્ટેશન હતું 35 બેઝિસ પોઈન્ટ આવે, બટ ધ પોઈન્ટ ઇઝ લાઈક કે ગવર્નર ઇઝ કન્સિડરિંગ કે ભાઈ વોટ ઇઝ ધ ગ્લોબલ સિચ્યુએશન એન્ડ દેટ ઇઝ બીંગ હાઇલાઇટેડ. ઇન ધીસ ફેસ ઓફ થિંગ્સ આઈ થિંક આપણે જે બોરોઈંગ કેલેન્ડર ને બધું જે આવી રહ્યું છે એમાં એ જે રીતે 10,000 કરોડની એ લોકોએ રિડક્શન કર્યું છે, ઇવન તો ઓન ધ ગ્રીન બોન્ડ ઇશ્યુઅન્સ. બટ ઓવરઓલ આઈ વિલ સી લીધું કે જે તે એ જે કોન્ફિડન્સ જે ઇન્સ્ટન્ટ થાય છે કે ભાઈ ગવર્મેન્ટ પણ આપણો બોરોઈંગ પ્રોગ્રામ ઇન્ટેક્ટ છે અને આપણું CAD પણ BOP પણ જે છે વિધિન ધી કંટ્રોલેબલ લિમિટ છે, તો દેટ ગિવ્સ અ લોટ ઓફ કોન્ફિડન્સ દેટ યસ વી આર ઓન ધ રાઇટ ટ્રેક. સો ઇમિડિયેટલી જે પણ સ્ટેપ્સ લેવાય છે ઇઝ મોર ઓફ અ કંટ્રોલિંગ સિચ્યુએશન બીકોઝ ઓફ ધ એક્સટર્નલ વલ્નરેબિલિટીઝ. અને અહીંયા ડોમેસ્ટિક આપણું જે પિકઅપ આવશે તો દેટ વિલ રિયલી સી અ સ્ટ્રોંગ એક્સેલરેશન. ધ બિગર પોઈન્ટ હવે જે છે કે ભાઈ ગ્રોથનું જે રિવિઝન આવ્યું છે, I think it could have been even 6.6 or 6.8%. But going forward into next year, I think આપણે અગર relative comparison માં જોઈએ તો we are standing out because none of the economies are going to give this kind of a growth. So હવે આપણે next legમાં જે થશે કે ઇન્ફ્લેશન એટલું નીચે આવી જશે નેક્સ્ટ યર જે WPI જે છે which would be around 10% for FY23 could be coming down to about 4 to 5%. તો આપણું જે GDP ડિફ્લેટર જે છે, પ્રાઇસ ડિફ્લેટર જે આવશે, that will give us a lot of momentum. એટલે જે માર્જિનનું જે એક્સપેન્શન જે આવશે that will be really very strong. So I think like we are stepping into a very strong zone into next year. Just that કે આજે એક્સટર્નલ વલ્નરેબિલિટીઝ જે છે એ એકવાર પૂરી થાય
then probably that is what is being addressed. We are keeping with that 50 basis point rate hike, and we are still instilling confidence that we are able to manage this situation in a very gradual and a very steady manner. ઓકે, તો આજ ફ્રન્ટ ઉપર એક વખત આપનો પણ અશ્વિનજી જે વાત કરી રહ્યા હતા એ જ પ્રશ્ન હતો કે આપણે જે પ્રમાણેના અત્યારે ગ્લોબલ સિક્યોરિટીઝ માર્કેટ જોઈ રહ્યા છે, મની માર્કેટ જોઈ રહ્યા છે, એની સરખામણીમાં આપણે જોઈએ તો ઘણી સારી સ્ટ્રોંગ કન્ડિશનમાં છીએ, પણ જે આઉટફ્લોઝ થઈ રહ્યા છે એને આપણે અહીંયા મેન્ટેન કરવું અને એને આપણે સ્ટેબલ કરવા એ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એ ફ્રન્ટ ઉપર અહીંયા આરબીઆઈ ક્લિયર વાત કરી છે કે કરન્સી માર્કેટના વોલેટિલિટી ઉપર એમનું ધ્યાન બનેલું છે, અને સાથે સાથે એમણે એમ પણ કહ્યું કે બજારમાં એક સ્ટેબિલિટી રાખવા માટે આઈબીઆર પોતાના તરફથી જે લેવાતા પગલાં છે એના ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખશે. પ્લસ ફોરેક્સ રિઝર્વની વાત કરી કે ઓગસ્ટ 2020 બાદના નિમ્ન સ્તર ઉપર આવતું દેખાયું છે, પણ સ્ટીલ આપણે અહીંયા કોન્ફિડન્ટ છીએ. તો આ જે કમેન્ટ્સ હતા એને સર આપણે કેવી રીતના રીડ કરવા જોઈએ? ફરીથી આપણે જોઈએ તો બે વસ્તુમાં એમણે એક પ્રકારનું પોતાનું ઇન્ડિકેશન બતાડી દીધું. ઇન્ફ્લેશનમાં આપણે વાત કરીએ 6.7% ની જે રેટ એમની ઇન્ક્રીઝ બતાડી, કે વિચ મીન્સ કે ફેડના રેટ હાઇક ઉપર એટલે કે બીજા દેશોમાં ચાલતા ઇન્ફ્લેશનમાં બીજી સેન્ટ્રલ બેન્ક્સો જે પ્રમાણે રેટ્સ વધારવાની વાત કરે છે એના કમ્પેરિઝનમાં મોટાભાગના યુરોપિયન ઇકોનોમીઝમાં અથવા ડેવલપ ઇકોનોમીઝમાં પણ તમે જુઓ કે એની ક્રેડિટ પોલિસીનો સ્ટાન્સમાં ઇન્ફ્લેશનના કારણે રેટ વધારવાનું છે. આપણું અહીંયા ઇન્ફ્લેશન રેટ તો પણ મોડરેટ થયો છે, અને 6.7 માંથી જો 5% આવતા વર્ષ એટલે કે ક્વાર્ટર 1 માં 5% અને ઓવરઓલ 6.7% નું જો આપનું ઇન્ડિકેશન હોય તો એ દ્રષ્ટિએ એમણે કદાચ રેટમાં બહુ જ પુશ કરવાની જરૂર કદાચ ન રહે, ડિપેન્ડિંગ અપોન હવે આપણને પીએમઆઈના એટલે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ટિવિટીના ગ્રોથના કન્ઝમ્પશનના શું નંબરો આવે છે, લિક્વિડિટીમાં શું સિચ્યુએશન છે, એની પ્રમાણે આપણે કદાચ એમ કહી શકીએ કે રેટ હાઇકની વાત કદાચ 50 બેઝિસ પોઈન્ટ્સની યોગ્ય હોય. પણ ક્યાંક જઈને કરન્સી મેનેજમેન્ટની અંદર જે તમારો પ્રશ્ન છે વિક્રમભાઈ, કરન્સી મેનેજમેન્ટની અંદર કદાચ આરબીઆઈ અથવા પોલિસીએ મોનેટરી પોલિસીએ કદાચ વધારે ધ્યાન આપવું પડે આ 2 કે 3 મહિના દરમિયાનમાં. એક વખત એમને હલકો ઇશારો કર્યો કે ડોલર પોતાની જાતે 14.5% ઇન્ક્રીઝ ઉપર એટલે કે વધારા ઉપર ગયો, એની સામે રૂપિયો માત્ર 7.5% જેટલો ડેપ્રિશિએટ થયો છે. બીજી કરન્સીઓને તો વધારે પડતો અસર થઈ છે. પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ જુઓ કે યુરો જુઓ કે ઘણા બધા કરન્સીઝોમાં એનું વધારે માઠી અસર થઈ છે. એટલે એટલી દ્રષ્ટિએ કદાચ એક સ્વીકાર્ય લેવલ કદાચ મનમાં હોય કે કદાચ જે અત્યારનું જે કરન્સી લેવલ છે એનાથી કદાચ થોડું હજી પણ ઉપર જાય એટલે કે ડોલર હજી પણ મોંઘો થાય રૂપિયાની સામે, તો કદાચ આરબીઆઈ હમણાં પૂરતું વધારે પડતું પાર્ટિસિપેશન ન કરે. હમણાં પૂરતું જે એમણે યુટિલાઇઝ કર્યું છે ફોરેક્સ રિઝર્વ આ જે છેલ્લા 2 ક્વાર્ટર દરમિયાનમાં ખાસ કરીને કરન્સીને સ્ટેબલ રાખવા માટે થિયોરેટિકલી એની યુઝ કરે કદાચ ઇન્ફ્લુઅન્સના ચાન્સીસ 50 બેઝિસ પોઈન્ટના રેટ હાઇક ઉપર મને ઓછા દેખાય છે વિક્રમભાઈ. જે રેમિટન્સીસના ઇન્ફ્લુઅન્સ છે કદાચ ચાલુ રહેશે, પણ તે સિવાયના એફડીઆઈના અને બીજા જે સિક્યુરિટી માર્કેટના જે લગાણના જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટના જે ફંડ્સ ફ્લો હશે એમાં 50 બેઝિસ પોઈન્ટના રેટ હાઇકને લઈને જે રિટર્ન આવે સિવાય કે ઓફકોર્સ કોર્પોરેટ પરફોર્મન્સ અને ઇકોનોમિક પરફોર્મન્સ જો સુધરે અને એની સામે કદાચ એફડીઆઈ કે ફંડને એટ્રેક્ટ કરે તો એક વાત જુદી છે, પણ માત્ર 50 બેઝિસ પોઈન્ટના રેટ ઇન્ક્રીઝને લઈને રૂપીને બચાવવાને ઇન્ફ્લુઅન્સને ફરીથી પાછા ઉભા કરવા એ તો આરબીઆઈ માટે પ્રશ્ન રહેશે જ રહેશે. ઇમ્પેક્ટ ક્લિયરલી એટલે આવતા 2 મહિનામાં કેટલું ફોરેક્સ રિઝર્વ વાપરવું પડે છે એ પણ આપણે જોવાનું રહે વિક્રમભાઈ. એક આશાવાદ છે ઇન્ફ્લેશન જો કંટ્રોલમાં રહે અને ખાસ કરીને ફૂડ ઇન્ફ્લેશન ઉપર મેં કહ્યું છે તો કદાચ આપણે કહે કે ઓઇલ હવે આ સ્થિતિ ઉપર જ રહે, $100 એમને ઇન્ડિકેશન આપ્યું કે એવરેજ પરચેઝ આવશે આ સ્થિતિ પર તો કદાચ ફૂડ ઇન્ફ્લેશન પર જોવાનું રહે. ઓકે, તો આ પર્સપેક્ટિવ અહીંયા બની રહ્યો છે. તો એ સાથે જ અશ્વિનજી આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો, કામાકોડી સર, જગદીશજી અને સાથે જ સિદ્ધાર્થજી, ઘણો આભાર આપ સૌનો સમય ફાળી અમારી સાથે આ સમગ્ર ચર્ચામાં જોડાયા એના માટે. એક બ્રેક માટે રોકાઈએ, બ્રેક બાદ પોલિસીના કવરેજ ઉપરની ચર્ચા આગળ વધારીએ.